gentlemen, welcome to the Zurich International Airport. Present time is 1:41 p.m. European Daylight Time. Our captain will now be taxiing the aircraft over to our gate. Please remain seated with your seatbelts fastened and leave all carry-on items securely stowed until this Boeing 777 is parked at the gate and the seatbelt sign is turned off, and that will be your indication that it is safe to stand and retrieve items. As you leave us this afternoon, please check around your seat, pick the seatback pocket, the overhead compartment for all items you brought aboard with you. And do use care opening overhead compartments. Items may have shifted during our descent and landing. Please refrain from smoking until in a designated smoking area. For customers making onward flight connections here, if you need assistance, you'll find customer service agents meeting this aircraft and just inside the terminal. And on behalf of United Airlines, your New York-based flight crew, we do thank you for flying our friendly skies. We look forward to serving you again on another United flight. Good day. Guten Morgen, meine Damen und guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier in Zürich, wo die Lokaluhr seit 13:42 Uhr. Bitte bleiben Sie so lange sitzen, bis der Kapitän das Flugzeug zur endgültigen Parkposition gebracht hat und die Anschnallzeichen ausgeschaltet worden sind. Wenn Sie uns heute verlassen, bitte vergewissern Sie sich, dass Sie Ihr ganz mitgebrachte Gegenstände mitnehmen, und wenn Sie den Gepäckfächer über Ihnen offen, seien Sie vorsichtig, dass der Gepäck den Flug verschoben haben konnte. Bitte rauchen Sie nicht, bis Sie im Flughafengebäude befinden, Raucher gekennzeichnet. Wenn Sie auch noch aufmerksam machen, Zürich Flughafen ein Nichtraucherflughafen ist. Vor alle Anschlussflüge hier, wenn Sie Ihr Gepäck eingecheckt haben, bis ins gültige Ziel und noch nicht Ihr Anschlussflug verpasst haben, Sie können sich direkt zum Gate begeben. Ansonsten müssen Sie unser Bordpersonal fragen, wie dieser Flugzeug empfangen würde, und werden Ihnen behilflich sein. Sie dürfen jetzt Ihr Mobiltelefone benutzen, alle anderen elektronischen Geräte müssen ausbleiben. Im Namen von United Airlines, die gesamte Besatzung von Newark, New Jersey und unser Starline, wir bedanken uns, dass die United Airlines vor ihr Flug über die Atlantik gewählt haben. Wir bedauern diese Verspätung und wir entschuldigen uns.